Welcome back again to Financial Lessons. We are told you whenever you see me, just know we're talking about that check, that mula, that ganji. Tutasema wengine wanaita maziwa. I'm your host Samora, and today we're going to talk about savings. What is savings? Do you need savings? Should someone do anything about savings? Should I talk to you about savings? Should I encourage you about savings? That's the question of today. And so I begin. As I begin, nataka nianze na story. Way back in 1970. Yeah, I know most of us were not there, including myself. Hata sijui kwa wazazi wako wamepatana. Anyway, after I've done my digging, in the year 1970s, around that year, the world was at a certain point, like it seemed like oil was coming to an end, like oil ilikuwa inaisha. You see, that was the problem that was facing the world that time. And you know the reason why? Kwa sababu factories, cars, like vitu mobs zilikuwa zinatumia too much oil. That was the reason as to why oil ilianza kuwa like haiko nyingi, haiko most. You get me? And so what I'm trying to say is, hiyo time oil ilikuwa inaisha, right? Yeah, juu ya hizo blah blah blah, most of things like ndio like economy ilikuwa ina try to grow, so we expect obvious juu hizo machines wako on the race for technology, so we expect so much burning of fuel. That's why oil ilikuwa inaenda to in a decline. So the calculation was so easy. They had to think, do we find new technologies? Do we do new research in order to bring in more oil so that we can drill more oil? Or second option, we minimize the oil we have so that we can save for the future? Those were two questions. The only two options that were present. And so wangeamua kwenda the first option, hiyo kuamua to drill more oil inge take a lot of time, maybe 5 years, 10 years. Why? They could have done most research, geology, political geology, like wangefanya vitu most, ndio come up with new techniques, new machines, like ya ku drill your oil match the demand. But since you inge take time, awange go with it. So what did they do? US, they thought of bringing in new commodities that used less fuel. You see, they brought in new products that zitapunguza hiyo too much use of oil, like cars, factories. You see, they made sure like machine zao used less fuel compared to the back days. You see, US made sure gari zote zenye wanatoa from now the year 1970 onwards, gari zote US walitoa, they were using twice less as much fuel than it could have been used in the back before the 1970s there, I guess. So what am I trying to explain here? US wali prefer efficiency, unaona, ndio waweze kusave much fuel, ndio for that inaweza accommodate for the future. Unaona? Hawakuamua kwenda deep to drill nini. They just chose to be efficient na hiyo yenye wako nayo, waitumie venye inafaa. You see, same way when it comes to finance, in our topic of today, savings. And so guys, what do we learn from that story? We learn the power of efficiency. We learn that you don't need a bigger paycheck
or a bigger investment returns so that you can save. Saving, it doesn't depend on what you get from your salary. Whatever amount you get from your returning investments or your stocks or your salo, you can save from it. When I talk of savings, simaanisha tunafaa to focus sana on savings. Okay? Na hapa tunataka tuangalie saving from your asset column. You remember we have talked about asset column, right? And we said we build our asset column first. Otherwise kama uja build basi we can't talk about savings here. Kwa sababu what I can advise you for now ni tupeleke pesa yetu yote to our asset column. Let's build that first. Then from our assets column, whatever we get from our asset column, we cannot direct it to savings. And when I say that, what do I mean? Savings, it doesn't necessarily have to have a purpose. It doesn't. Wewe kama saving yako iko na purpose then, that's not a saving. Saving if iko na purpose, ati I'm saving for a house, I'm saving for a car, I'm saving for... No. Saving if iko ni ka tu freestyle. Like unaweka tu hapo, unajua tu uko na hesabu fulani ya do, yes, but no purpose at all. Okay? Because, okay, if you don't do that, like if you're saving with a purpose, then you can't define wealth for me. You can't. Because in my own way, I define wealth as whatever you have left with, whatever you are left with after spending. Tukicut all expenses zote, hiyo ni umebaki nayo, that's what I define as wealth. You see? So kama una save for a certain purpose, ni kumaanisha hiyo do yako yote imeenda, so you got nothing. Jido yako yote ni ya kitu fulani, you got nothing. You see? But mwenye ameweka hata ni shilingi 5 kando, that 5 shillings, 10 shillings, mwenye ameweka kando without any purpose, at least yeye anaweza sema this is my wealth. No matter how little, that's the wealth. Jua nini? Yeye ina purpose, so ni kumaanisha anything that comes akona hiyo do hapo. But mwingine mwenye ameweka akona target, like hii savings itanunua hii savings sijui na, you see, saving with a target, like personally mi kwangu hainimeki sense. You can only save with a target kama unataka kugrow your asset column. Now that's fine. But these savings ingine that I'm talking about, this just savings for the sake of just savings, because like it's a must. Let me give you a reason why. One thing I'm saying that like unafaa usave with no specific purpose, like who knows your tomorrow? Who knows the future, what the future holds? Umesave pesa yako yote, uko na purpose fulani unataka kufanya. Maybe ni kiatu kali uliona, some new shirt, a new trend you want to try. You see, like una direct savings zako zote to that thing. Okay, who knows what the future holds? What if emergency itoke? You see, hapo ndo tutajipata on the rat race, kwa sababu itabaki umegeuza hii savings julikuwa umeiwekea hii kitu ye attend to the emergency. Then you end up losing. Naona? You end up calling yourself a loser kwa sababu hujaachieve kenye unataka kuachieve, hii pesa yako umedirect huko kwingine. Umeona? Aya, acha tuwapatie another good example so that you can know no one knows what the future holds. Atakawa tunaambiwa sijui prepare for your future. Imaanisha ati like we know the future. Inamaanisha tukue na hizi savings zenye they have got no purpose at all. Like iko tu, wewe ndio tu umeweka iko. Ita compound hapo tu polepole ukijuanga hii. So long as zinatoka from your asset column na ikienda kwa saving. Si ati imetoka from salo ukipeleka saving. Hiyo nayo it's kind of difficult. How do I grow? You see?
Aya, nilikuwa nawapea example. Tuangalie, let's go back to 2019, 2020. Yeah, 2020 hapo March. In Kenya now. Corona. Ikastrike. The first case. What happened? Kila kitu ilifungwa. Millions of people lost their jobs. Wengine wakachachwa go work from home. Then, hawajarudi job up to date. You see? So unapata hao watu wenye walikuwa wametarget savings zao for something walijipata on the long run. Unaona? Wako kwa rat race. Jua nini? Corona imekam. Vitu zimefungwa. Vitu zikaanza kupanda bei pole pole. Au receive any salary, au receive any income. You see? Sawa wenye nataka kudescribe ni hao wenye wanatumia salary zao kusave for specific purpose. You see? Ama bado wenye wanasave generally for specific purpose. Atuongelee mwenye anatoa from the asset column akisave. Tuongelee mwenye anatoa from the salary direct. Like salary ikiingia anakata amesave kidogo. Au ndo tunaongelea now, right? Corona imeingia, job imetoka. Si ndio? Ana any source of income. Right? So like ana any other source, source yake income ilikuwa tu salary. Tuseme hata alikuwa na a bigger paycheck. Job imeisha, nini imeingia. Na bado hata wale wenye walibahatika wakabaki in their jobs, most of them their salary was cut by half. Juu na work from home. Salary ilikuwa cut by half. Ndio tuweze kufight the pandemic. You see? So ni kumaanisha watu wote animusi wanakuanga the middle class and the poor. Watu ndio wanawacombine. Wote tuko pamoja hapo. You see? We always find ourselves making the same financial decision. So hawa watu wako wana save for a specific purpose. Maybe wako wanataka kununua kashamba, kununua gari, kununua a nice shoe. You see? Then hiyo nini imeingia tumesema ndio hiyo. Mtu wako home. Any other source of income. What do we expect afanye? Ataingia kwa savings zake. Na hiyo savings ilikuwa na target. So ni kumaanisha ameruin everything. Unaona? Jo nini? One, hataweza kuachieve target yake. You see? Second, saving yake ita decrease kwa sababu there's no any other source of income inaingia. Yetu ni kutoa. Unaona? Na akitoa anatoa kufight the pandemic. Na usisahau side nyingine alikuwa na a specific target alikuwa anataka ndio afike ndio anunue kitu fulani. So kumaanisha haja acquire the whatever the thing alikuwa anataka na do kuvinoa ni kupungua. You see? No one knew. Imekama imetutoa mbio. See? Mtu at the end ndio bado hajarudi job. What do you expect? That's utapata utasikia cases of suicide. Mtu alichizi, bankruptcy due to such reasons. But let's come kwa mwenye not the rich. Most of them do this. Mwenye yeye ana save without any target. No, sisa savings zake zina come from where? Not from the salary. Zina come from asset column. The asset column yake imejaa. Na so hiyo ndio inatoka from asset column ndio kadhaa anachuna ana save. Unaona? So yeye ana shida yako tu neutral. So hata the pandemic ili strike one thing, yeye alikuwa na any target savings ati ya target kubai kitu fulani. So hata akiguza hiyo do itamuaffect kweli? Imuaffect. You see? Haimuaffect. Yeye kuna kitu ana lose. Yeye do tu alikuwa ameweka tu. Yaani hakuwa ameweka tu, iko na any use. Ilikuwa tu hapo. That's why unapata hiyo time ya nini I can remember very clearly. Tukiwa hapo hivyo August, hiyo time ya pandemic. If I'm not wrong ndio tuliona tukisema Kenya watu wako na pesa. A new Prado TX ilikuwa KDH 001. I can remember it. Watu kama wananunua. Je, bado yeye like ako tu fiti.
You see? Yeye imu impact anywhere. Yeye alikuwa amesave without any target. What do I mean usave bila any target? So that unaweza create some room for error. Unaona? Ukisave bila any target, una create hiyo room for error. New room for error ndio inakusaidia like ita reduce hiyo impulse yenye emergency itatokea nayo. You see? So kama wanyakuwa wame create hiyo room for error, venye pandemic ilitokea, hiyo room for error iliwa reduce that impulse. You see? Ili reduce hawakuifeel au bado waliendelea with the common life. But sisi wengine side nyingine ilibaki tumechange our meals. You see, tukaanza kukula once a day. Kama uko mtu kufanya shopping ukapunguza. Kwa sababu gani? Ido yako unaona sasa manze, una try kubalance, inafaa bado ufikishe target, unafaa bado utoe spend join in other source of income. You see, like unakuwa too confused. And how do you save? You can only save only under one circumstance. If you spend less. And how do you spend less? You can only spend less if you admire less. And how do you admire less? Only if you care less about what other people will say. Wajua most of us, seti ni kupenda kwako kuspend do, but ni kwa sababu ya influence ya mabeshte. You see, unaangalia mabeshte wako unasema wao watasema nini? Like unataka tu uspend ndo waoneshe umefika. You see? Na sasa hiyo you are barely surviving. Lakini you want just to spend ndio waone. Unashika new moti after moti. A house after a house. Kladi unaivanga once a year. Ndio wala wakutambue. Lakini tukuja kwa your asset column huna kitu. Your saving column huna kitu. You see? Naona nakwambia, if you want to save, avoid these 3 things. Okay, do these 3 things. That's the word. Spend less, admire less, and care less. Tulisema wacha mtu akuite fala. Let them say you broke. Wacha waseme mtu wangi form. But bro, see the future. Let me remind you one thing. Seti nasemanga these things because I'm perfect. Always keep that in mind. I'm trying, we educate each other. If I'm wrong, correct me. If you're wrong, also accept correction. I know we all got different perceptions of money, but I'm just trying to look at the brighter side of life. I want to ask the youth, we focus on the future. Tuache kuona tu kesho. Tuache kuona tu dunda, sherehe. Tuache. Let's focus on the future. That's ukienda abroad, mostly US, utapata teenagers. Teenagers barely 25 years, 24. Driving cars that are our dreams. Sawa? Au ni teenagers wanaendesha hizo gari zenye si kwetu ni ndoto. There are dreams that we want to achieve in our 50s, 40s. But then, juu wamefunzwa the psychology of money. They have been taught to see the future. Don't just see tomorrow. Wajua wazazi wetu tuambia, mind your tomorrow. Wakongo kimaanisha tu hiyo kesho. They mean the future. We need to focus on the future, on the long run. Usishike leo pesa kidogo, ukuje kutesa mtandao, unajipoteza. Invest in your asset column, and if your asset column is up, then just save the money.
with no any purpose. We just eka no sahau. That's what I'm saying. And I believe if we do that as the youths, in the next 5-10 years, tutakuwa tunagoteana kwa barabara, ukiloa window yako unamwambia, "Hey, nikahoni tu." Namwambia, "Niko fiti." Lakini tukiamua maisha yetu ya saa hii ati ni kuenjoy our youth, ni sherehe, pesa yote unapata ni kuspend, then in the next 5-10 years wengine wakivuliana kofia, si ndio tutakuwa tunawasumbua. Tukisema wanaringa, tukisema washikiki, huyu alipata, aliomoka akahepa, aliomoka siku hizi anaringa. Siku ringa, mbona jiassociate na wewe hauna the same mentality na yeye? So my boys, tuchanuane, mostly comrades. Kama kuna watu wako na pesa ni comrades, but they're just misusing it. Kwa sababu gani? Wako pale competition kuona who is who, nani bingo, nani nini, to a point that comrade afadhali atumie fee ndio afurahisha mabishte wake. Acha unapatia good example. Kuna history ilitokea ya boy fulani mwenye alijikidnap. You saw it. Akapigia madhe, kaambia akilialia hapo have been kidnapped, wanurusha certain ransom of money, so wako anatisha sijui 100 Gs au watamuua nini, na akakata simu. Akampigia tena akamwambia tuma down payment, mamake akamtumia 10 Gs. Huyo kijana kutumia 10 Gs, kijana akupumua, emotions zika kick in. Remember we talked about emotions. Kama uja watch, go watch the video. Kijana akakimbia club. Kukimbia club, juu ako na pesa kadhani anaweza teka wasichana wote. Hai, bro, the next day kijana alikuwa anajiokota wapi? Anaamka kwanza anashangaa, rada kwani. Kijana alikuwa spiked, alikuwa mchele, alipigwa kapishori hapo. Ndio yote ikaenda. Aya, akaona jua amesota, si bado kuna sauce ya do. Pigia madhe, vitisho, the remaining money tuma nini. Akatumua 40 Gs. Kama 10 Gs ilifanya kijana atoke na wazimu, na 40, what do you expect? 40 Gs, what do you expect? Jana tumua 40 Gs, hata kufika mbali, jo hiyo pressure. Kufika mbali, Karao alikuwa shampata. Juu parents wako shapiga ripoti mtoto wao amekidnapiwa akiwa shule nini. Karao ako na yeye. Karao kutress hivyo anashangaa, ala, kwa hizi pesa ziko kwa huyu simu huyu kijana amezificha kwa kiatu, kwa anatembea nazo akibounce, anafeel kwa on top of the world. Kibounce ziko kwa viatu bdo. Kona ka 40. Hapa mbao. Pressure, ashikiki, emotions zimemukiki ni kama nonsense. Greed inamgonga, anaona anaweza nunua kila kitu. After alishiko alisema nini? Tio alikuwa amespend fee, alikuwa anatry kurecover. Ndio ulikuwa club. Bullshit. Use your common sense. That's what I'm talking about. Comrades, tufunguke kichwa, and you'll see how bright our future will be. Unaweza nikejeli leo, but tomorrow you'll come to think of it. So think about that. It's been nice, and I'm out, guys, and make sure to subscribe to Campus Half Life. And we are going to change the routine now. Haitakuwa Financial Fridays. I will be posting it each and every day, Monday to Monday. So guys, keep tuned. Adios muchachos.